Irma aja, Sir. Ya, yang lain dong. Kenapa Mbak Irma? Gini ya, setiap Sir ini ngajar di UT, lalu ada satu orang yang selalu aktif, tapi yang lainnya diam aja. Kenapa gitu ya? Atau udah tahu nih sistemnya semua? Kalau susah, jangan khawatir. Kita akan belajar sama-sama. Kita akan diskusikan sama-sama. Don't be afraid that I told you before. Don't be afraid. Don't be shy. Right? Just do your best. Okay. The key of you learning English, you have to speak out. Okay. Don't keep silent. So that you can improve your English ability. Siapa yang mau jawab? Aktivitas 2 nomor 1. Saya, Sir. Rianti Handayani. Siapa? Mau dengan Handayani duluan, Mbak, duluan. Yang mana? Mbak. Yang mana ya? Yang mana aja boleh. Mbak, yang mana tadi namanya siapa tadi? Handayani bisa. Dayani. Rianti Handayani. Oke, Mbak Rianti. Oke, nomor 2. Number 2. Who wants to answer number 2? Ulfareni, Sir. Mbak Ulfa. Oke, number 3. Saya, Sir. Siapa nak saya, Sir? Mas? Bayangki. Oh, Mas Bayi Haki. Susah banget nama Mas ya. Gimana kalau saya panggil aja Mas Muhammad aja, nggak apa-apa ya? Boleh. Oke, Mas Muhammad. Oke, nomor 4. Ayo, gak usah takut. Kita di sini belajar bahasa Inggris harus have fun. I don't wanna make you scary. Okay, I don't wanna make you very scared because of me. Right? Number 4. Sopika, Sir. Siapa? Mbak Sopika. Alright. Yes, sir. Number 5. Puji, Sir. Mbak Puji. Alright. So Yes. activity 3. Ayo nomor 1. No one. Irma. Siapa? Hello. Ulfa, Sir. Mbak Ulfa. Oke, number 2. Yes. Dimatu, Sir. Siapa? Dimatu Soliha. Aliha. Mana itu? Maaf, Dwi. Mbak Dwi. Nasi, Sir. Nggak jelas suaranya, Mbak. Siapa, Mbak? Halo. Mbak Nasi. Nasi, Sir. Oke, Mbak Nasi. Number 3. Number 3. Ayo. No one? Gak ada ya? Gak ada ya nomor 3. Nomor 3 sampai 5. Siapa yang mau menjawab nomor 3 sampai 5? Irma. Oke, Mbak Irma. 3 sampai 5. Oke, nomor 6. Number 6. Who wants to answer number 6 and maybe a number 6 Tina, until Sir. 8. Nomor 6 sampai 8. Siapa yang mau jawab? Christina, Sir. Mbak Christina. Oke, siapa lagi? Kenapa masnya? Semuanya pada diam, mas semua. Mas kemana? Jangan mau kalah sama mbaknya semua. Lelaki selalu mengalah, Sir. Oh gitu ya. Tapi di dalam pelajaran nggak ada kata mengalah. Oke, siapa yang mau jawab 9 sampai 12? Martija, Sir. Mbak Martija. Yep. Okay, thank you. Alright. So I will give you 1 minute to read based on your part and we will discuss it together here. Okay? I will give you 1 minute. Alright, start now. Don't forget,
you explain why you choose the answer. Okay, sir. That's good. Wah, itu suara siapa yang ngantuk itu? Alright, finish? Alright, number 1. Siapa tadi Mbak Istiqomah? Istiqomah. Ayo Mbak. Read it first. Sarah, Read it first and then say the answer. Sarah put on Itu siapa number itu yang lagi di 1. dapur? Bentar Mbak. Kenapa? Itu ribut berisik banget. Putus-putus suaranya. Number 1. Oke, number 1. Sarah put on her blah 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 because she was cool. The answer is was cold because they say in here because she was cool. Not cool, cold. Cool. Cold. Cool artinya itu keren. Ya, beda cold sama cool. Cold itu artinya dingin. Cool itu artinya keren. Oke. Keren. Jadi jawabannya Double O. cold karena dia merasa Dingin. kedinginan. Oke, nomor 2. Thank you Mbak Istiqomah. Number 2. Yeah. Roy forgot his boots. His feet got wet in the rain. Oke, kenapa jawabnya boot? Boots, because his feet got wet. Halo. Yes. Kenapa Mbak? Because Roy feet got wet in the rain. Ya, karena kakinya itu Basah kena hujan. karena dia lupa membawa Sepatu boots. ya. Nomor 3. Number 3. The teacher told you to read the blah 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 for homework. Sekali lagi ya, Mbak. The teacher told us to read the blah 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 for homework. Homework. Not use. Us. Ash. Oke. Ash. Sekali lagi, Mbak. Baca, Mbak. The teacher told us to read the blah 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 for homework. Oke, jawabnya apa, Mbak? Jawabnya apa? Jawabannya Book. What? Kok? book. Book. Apa jawabannya, Mbak? Book. Sekali lagi nggak jelas, Mbak. Biar saya tahu itu Mbaknya salah atau nggak mengucapkannya. Book. The teacher told us to read the book for homework. Ya, The answer book. ya, bacaannya gini, Mbak. Code. Hah? Code. Book. Code. Dia tadi jawabannya book. Iya, tapi kan bacaannya bukan cook. Beda cook. Gini bacaannya. Code. Number 3, sir. Iya. Itu nomor 1 itu kan. Nomor 1. Guru mengatakan kita untuk membaca buku, sir. Masa Yang mantul? nomor 3. Apanya bacanya tadi, Mbak? Code atau book? Book. Buku. Book. Nggak jelas, Mbaknya. Ayo, Mbak.
Maaf Mbak, sinyalnya nggak bagus Mbak. Book atau coat? Book, sir. Oh, book. Iya, maaf Mbak. Yes, sir. Book. Nah, kenapa Mbak jawabannya book? Because in there, Because? for read and there your homework. Yes, Read. that's right. Alright, number 4. Mbak Irma. Yes, sirs. My school is far away, so I have to take a bus. I have to take a Bus. bus. Kenapa Mbaknya milih bus? Karena sekolahku jauh, sirs. Jadi aku kalau ke sana harus naik bus. Okay, that's good. Now, number 5. Tom did not close the window. Close the window. Kenapa nggak close the boot aja? Karena pilihannya cuma window. Karena yang bisa ditutup itu adalah Window. window. Kalau boot itu dilepas. Iya enggak? Iya enggak? Okay. So do you have any question? Activity 1? No? Okay. Activity 2. Apa jawabannya? Siapa ya? Mbak Rianti? Mbak Rianti, are you there? Hello? Mbak Rianti, still there? Mbak Riantinya kemana ya? Oke, enggak ya, enggak. Can you hear my voice, Mr. Itu siapa? Rianti? Can you hear my voice? Okay, I can hear your voice. Alright, so, your turn. She doesn't work in office. She work very long hours. Hours. And she often gets 42 kuda. Hours. yes. She work very long hours and she often gets up at night. It's her tiring job. Mhm. She likes people. She does not. She loves kids. Jawabannya apa? I think she is a artist. Artist. Kena artis. Artist, Mr. Artis. Artist. Number 9. Number 9, artis. Kenapa mbaknya milih artis? Because she is work gets up next. It's night and very long hours. Ya, karena dia enggak bekerja di waktunya Kantor. di kantor. Tidak di kantor. Ya, yang paling mencolok adalah bahwa dia itu artis karena apa? He Dia tidak banyak doesn't bicara. speak any foreign languages. Ya enggak? Dan lagi dia Yes, sir. mencintai pekerjaannya. Oke. Oke, lanjut. Jadi dia adalah artis. Artis. Oke, lanjut. Okay. He gets up at 7:30 every day. Has breakfast at 8 o'clock and start work at 9:30. He works in an office. He has 2 secretaries and telephones. He doesn't work on Saturdays. He likes people and mathematics. Matematik. Mathematics. Ya, jawabannya apa? Bank manager. Kenapa mbaknya milih bank manager? Apa keyword yang menunjukkan bahwa dia itu bank manager? He works in office and he has 2 secretaries and telephone. Ya, benar He sekali. likes people and mathematics. Kayaknya sampai he works in an office, he has 2 secretary and telepon. Kalau menunjukkan dia suka matematika, anak SD juga ada matematika yang suka. Ada akuntan. Ya enggak? Ada akuntan juga, ya kan? Yes. Oke, ada lagi yang mau ditambah? No? Siapa? Alright, so number 3. Mas Muhammad. Mas Muhammad, Yes. read it please.
Itu siapa yang lagi pabrik ya? Oke, nggak apa-apa Mas Muhammad. Lanjut Mas. Cayo, Mas. He is early guest at 11 o'clock Oke. and has breakfast at 6 time. He work at home. He work in the afternoon every day. Sometimes he's work very long hours. Sometimes he's just not work at all. At all. He love at all. He love his job. Jadi apa ini Mbak Mas? Doctor. Apa Mas? Doctor. Doctor, not doctor. Doctor. Ya, kenapa Mbak Masnya? Aduh, kenapa lagi? Kenapa Mas Muhammad milih doctor? Because he's work at home. He work in the afternoon, but not every day. Sometimes he's work very long hours. Iya. Tapi itu tergantung juga ya. Kalau kita lihat deskripsinya ini tidak secara mendetail sekali ya, nggak secara spesifik ya, nggak? Yes, sir. Ya, jadi ini masih general. Kalau kita bisa lihat deskripsinya lebih detail lagi, pasti kita akan tahu bahwa pekerjaannya itu dokter atau tidak. Bisa juga ini painter, iya kan? Yes. Ya, jadi kita nggak tahu. Jadi harus lebih detail lagi dibaca. Kalau ada yang lebih spesifik yang menunjukkan keywordnya, pasti dia akan menjelaskan tentang sebuah profesi tersebut. Oke? Alright, now next, Mbak Sofika. Yes, sir. He usually gets up at 11 o'clock and Bawahnya Mbak. Ayo Mbak Sofika. Cayo, nomor 4 Mbak. kan? She lives. He lives In a big city. Salah. Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Cayo, Mbak. Again. She lives in a big city. She gets up at 2 o'clock in the afternoon and has breakfast at 3 o'clock. She works from 9 p.m. until 2 p.m. AM. She goes E.M. AM, not E. AM. 2 E.M. Not E. AM. A.M. She goes to and from work by Taxi. by taxi. She does not like her job so much, and she does not like the people where she works. Who is she? She is singer. Kenapa Mbak milih singer? Nah, because she lives in a big city. And then? She works at 9 p.m. Until 2 a.m. Kalau kita lihat deskripsinya ini mungkin singernya ini singer yang nggak terkenal ya kan? Panggilan ini. Karena dia Artisnya itu panggilan. karena dia itu bekerja pakai taksi. Artis panggilan, artis kampung kali ya. Ya, nyanyi dangdutan. Biduan. Ya kan? Makanya saya bilang kalau deskripsinya ini tidak terlalu spesifik, selalu general. Ya Kak? Oke. The last. Mbak Puji. She gets up at 2 o'clock in the morning. He has breakfast and lunch in motorway restaurant. He works sitting down and he travel a lot in his work. He likes his job. Ya, jawabannya? He is bus driver. Bus
Driver. Bus driver. Kenapa Mbak milih bus driver? Because he works sitting down and he travel a lot in his work. Ya, that's good. Itu kan bisa dikasih tahu ataupun dilihat lebih spesifik kan? Nah, oke. Sudah paham sejauh ini? Nah, Sir kasih pertanyaan dulu ya. Yes, sir. Nah, jadi dijawab siapakah dia? Who is she ya? Yes, sir. Ya, oke. Nah, please listen carefully. Okay. He gets up in the morning at 7 a.m. Okay. And she loves children so much. Okay. She is also back home at 2 p.m. Okay. And then she has a lot of a job from his children. Who is she? Teacher. A teacher. Teacher. Kenapa jawabannya teacher? Karena dia menyukai anak-anak. He loves children. He loves children. Children so much. Yeah, that's Work good. at 7 a.m. Yeah, 7 a.m. Until 2 p.m. Ya, oke. Sudah paham? Paham. Oke. Lanjut. Activity 3. Mbak Ulfa. Yes, sir. Oke, your turn plus. Okay. Stand, Not stand. stand or stand. Stand. Mhm. Stand Stand listen. gets up at 7 o'clock. Mhm. Get up. Aha. My answer is gets up. Kenapa jawabnya get up? At 7 o'clock. Ada get up itu artinya ada menunjukkan sebuah Waktu. waktu. It refers to the time. Okay. Next, number 2. Thank you Mbak Ulfa. Mbak Nasi. Yes. Yes, sir. After breakfast, Breakfast, not breakfast. Breakfast. yes, sir. Sekali lagi Mbak. Breakfast. Breakfast. Ya. Halo Mbak Nasi. Hello, yes, sir. After breakfast, my answer. Oke, kenapa jawabnya breakfast? Pagi-pagi sebelum kerja biasanya sarapan, sir. Aku nggak sarapan. Diet ya, sir. Ayo, kenapa jawabnya breakfast? Pagi-pagi kan dia bangun jam 7, terus dia sarapan, sir. Iya. Bukan bilang biasanya, kan kasih tunjuk dong, jam 7 dia ini bekerja. Oke. Yes, sir. Nomor 3 sampai 5 Mbak Irma. He goes to work by bus. He starts. Dia pergi kerja dengan terus dia mulai at a 10:15, 8:30. Oke, kenapa Mbak Dia- milih goes and bus? Karena dia pergi, sirs. Di situ pergi kan cuma goes. Terus dia berangkatnya menaiki bus. Soalnya itu jawabannya juga nggak ada yang bisa itu. Ya. Karena cuman bus yang bisa itulah, sirs. Ya. Terus dia memulai kerjanya itu Ayo. jam 8:30. Udah tahu kan bagaimana bahasa Inggris untuk jam? Udah tahu kan? Oh, kemarin ada tugas kan? Tugas apa, sirs? Tidak ada, sir. Tugas untuk menyebutkan tahun, Tidak ada. harga yang nggak bisa menyebutkan tahun 1983. Saya. Ayo. Udah bisa itu? Oke, saya harap udah bisa ya. Oke, makasih Mbak Irma. Ya, sekarang kita ke Yes, Mbak sir. Kristina. Halo Mbak Kristina. Mbak Kristina.
At a quarter. Yes, sir. Okay. The shop. At Mbaknya At sekarang a quarter. udah the shop. Oh. At 12:30, Stan has lunch at 12. The answer is has. And then blah 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 from 12:45 until 5:45. The answer is work. Ya, kenapa Mbak pilih tadi open sesame works? Yes, sir. Kenapa Mbaknya memilih jawabannya itu open sesame works? Karena apa, Mbak? ini ada keterangan jamnya. Ya, terus? Tadi kan setelah dia membuka, dia memulai pekerjaannya, Ya. pasti dia Ya. membuka tokonya jam berapa? 12:45 sampai jam 5:45. Jam setengah 9. Setengah 9. Mana? Jam setengah 9 bukanya, Mbak. Oke. Nah, yang ketujuh, kenapa dia memilih Has itu kata ganti have. Kata ganti. Has itu adalah posesif, yang artinya kepunyaan. Oke. Nah, lanjut yang ke-8. Ayo, kenapa Mbak Christina? Kenapa tadi milihnya? Work. And then work from 12:45 until 5:45. Ya, kenapa Mbak Karena milihnya ada work? keterangan jamnya. Ya, kenapa? Karena dia tadi setelah makan siang, pasti dia kerja. kembali Melanjutkan pekerjaan. Iya, oke. Lanjut nomor 9 sampai 12. Mbak Martija. Okay. On Saturday, Sam blah 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 work at 1 o'clock. Answer is stop. On Sundays, he goes cycling or Cycling, not cycling. Cycling. Cycling or plays tennis. Mhm. Sam does not like his job much. Oke. Kenapa Mbak milih jawabannya stops, goes, plays, and like? Because Ayo, kenapa Mbak? because then usually he works until 5:45, and on Saturdays he works only until 1 o'clock, and Sundays he goes cycling because Sundays Holiday. day off, holiday, yes. Okay. Yes, and Stan doesn't like his job much. Kenapa dia nggak menyukai pekerjaannya? I think too long. Too long and Yes, maybe, and maybe boring. boring. Yes, probably because they are so busy, right? He is so busy from Monday to Saturday. Ya. Saturday. Jadi itu aja pekerjaannya, sangat boring, membosankan. Makanya dia tidak menyukai pekerjaannya. Oke, sudah paham tentang ini? I think yes. Yes, that's good. Now we are going about synonym and antonym. Like you said that synonym, it means that it has same meaning. But antonym means that ayo, that apa? Antonym. Ya. Contradiction
Antonym. Contradiction meaning atau contrast. Ya, berlawanan. Okay, please take a look. We are now is page 3.7. Yeah. Nah, why do we have to know synonym and antonym? First, we should know about them because you will need it in this information based on the context. And then the second, using synonym and antonym are great ways to increase your vocabulary and learn different words. Ini bisa meningkatkan atau memperkaya kosakata. Oke, yang lanjut. Synonyms can make writing more powerful and brings words to life. Kenapa kita katanya dengan menggunakan sinonim membuat writing kita itu lebih apa namanya itu, lebih bervariasi dan lebih kuat, lebih indah lah. Kenapa kita menggunakan sinonim membuat tulisan kita itu lebih indah? Karena kita mempunyai banyak kosakata. Ya. Tuh, terus karena pemakaiannya itu tidak berulang-ulang. Karena different. Iya, karena dia berbeda. Oke, ada lagi pertanyaan tentang ini? No? No. Alright. Okay, steps. How can you define the synonym or antonym? First, you can read all the words. And then the second, think about the meaning of the first words. Is there any words mean the same? Oke, ada nggak yang sama atau enggak? Oke, jika dia antonym, bisa dibaca tentang perbedaan maknanya. Oke, and then tiga, mark your answer. Oke, dari sini ada nggak pertanyaan? Nggak ada ya? Alright, so for example synonym. Nah, sinonim kan tadi kan persamaan kata atau makna. Nah, for example this one, I have a huge headache. Apa dia sinonim dari huge? Gigantic. Apakah it is possible for big? Yes. Big? Really? Mana lebih besar, big atau huge? Huge. Huge dong, karena perbedaan big itu udah beda sama sekali ya kan? Big itu kan hanya besar aja. Kalau huge itu lebih besar. Oke, seperti itu, oke? Nah, seperti ini. Cold sama chili. Vacant sama empty. Ada yang bisa buat contoh sinonim? Who can make another example about synonym? Short and long. Short and long. Itu antonym. Itu bukan Antonym. Ayo mbaknya, udah masuk mbaknya. Ayo, siapa yang bisa buat sinonim? Pizza. Siapa? Mi. Ayo Mi, siapa itu Mi? Nasi. Oke, Mbak Nasi. Speed and fast. Hah? Fast. Sekali lagi Mbak. Fast apa fast? Enggak dengar ternyata. Bisa nggak diulangi Mbak? Halo Sir. Halo. Iya Mbak. Speed and fast. Nggak dengar ternyata. Bisa nggak diketik? Ya, seperti jawaban dari Mbak Yunita Sari. Jawabannya itu beautiful and pretty. Ya, ada yang lain? Oh, speed and fast. Benar nggak speed dengan fast? Benar, karena cepat. Benar. Betul tidak? Kecepatan. Speed itu beda. Beda. Speed itu artinya itu bukan kata sifat. Kecepatan itu kan seperti bisa dikatakan itu nomina atau bisa juga dikatakan itu kata kerja. Tetapi faster itu apa fast? Kata
Sifat. Kata sifat, beda. Jadi fast itu sinonimnya sama apa? Fast. Sama dengan quick. Quickly. Ya, quick. Oke. Bukan speed. Ya, dengan jawabannya Mas Ahmad Nur Hadi. Smart dengan clever. Oke, sudah paham tentang sinonim? Yes. Oke. Yes. Nah, synonym means that are words that have the same or nearly the same meaning. Ya, garis bawahi have same meaning, sama dengan nearly or the same meaning. Okay, for this one. Okay, this is like extra guided practice. Siapa yang bisa jawab bila disebutkan namanya dan jawabannya, okay? Okay, I give you maybe 1 minute. Ya. Tentukan sinonimnya. Siapa yang bisa? Irma search. Siapa itu? Christina, sir. Oke, Mbak Christina. Apa sinonim dari kid? Child. Child, not child. Yes. Child. Child. Oke, picture. Irma search. Foto. Siapa itu? Masih nanya saja. Siapa sebenarnya? Saya, Sir. Oh, ada cowok nih. Oke, siapa yang tadi yang bilang saya? Cowok dulu ya, cowok dulu. Soalnya ini cowok ini pada diam semua nih. Ayo. Capture or picture. Hah? Capture or picture. Picture is Yang mana itu? graphic. Yang mana itu, Mas? Picture. Picture, no, picture, Mas. Picture. Mas Muhammad picture. Nah, Ya, picture. Jawabannya apa, Mas? graphic. Hah? Grafik. Graphic. GN Mas, GN. Ada situ grafik, Mas. Mas Muhammad. Kemana saja Mas Muhammad? Mas Muhammad, di sini nggak ada grafik. Foto. Jawabnya apa, Mas? Picture and photo. Picture and photo. Foto, bukan grafik. Ini nggak ada di sini pilihannya grafik ya. Oke, nomor 3. Siapa yang bisa jawab? Irma search. Oke, Mbak Irma. Carpet and rug. Ya. Kenapa jawabannya, Mbak? Karena rug adalah permadani, sama aja sama karpet. Iya. Kalau floor kan lantai. Iya, betul. Oke. Sudah paham tentang ini? Alright. So, how about this one? Jadi buat siapa tadi yang menjawab ya? Buat Mbak Irma, siapa tadi yang Mbak Christina, sama siapa tadi cowok itu? Mas Muhammad. Baik hati. Mas Muhammad. Jadi ini diberikan sama teman-teman yang lain ya? Yes, sir. Oke. Diberikan sama teman-teman yang lain, waktunya 1 menit. Silakan mengerti. Ataupun yang mau bisa jawab sekarang silahkan. Matija. Random Istiqomah, Sir. Puji, sir. Mbak Istiqomah, ayo jawaban nomor 1 apa? Nomor 1, bug is inside. Oke, that's good. Nomor 2 siapa mau? Nomor 2. Siapa lagi? Siapa itu? Halo. Ayo, siapa yang mau nomor 2? No one? Lagi boleh, Sir. Istiqomah, Sir. Istiqomah. Halo. Spray. Oke, tadi Jadi Mbak Yunita spray. Sari jawabannya wet. Makasih Mbak Yunita Sari. Nomor 3. Siapa yang mau jawab nomor 3? Silent. Hah? Chat. Nomor 3. Silent. Siapa? Satu-satu ngomongnya. Sopika, sir. Siapa? Sopika. Mbak Sopika. Yes, sir. Jawabnya apa? Silent. Chat. Chat. Jawabnya apa? Bukan. Silent. Nomor 3. Silent. Nomor 3 nggak ada silent, Nomor Mbak. berapa? Mbak Sopika. Sorry. Chat itu jawabannya apa?
quiet, silent. Ayo, gak ada yang bisa jawabnya short. Saya, sir. Siapa itu jawab ya? Halo. Close. Seperti saya katakan, jangan lupa bilang namanya, jangan dibilang saya nggak Muji, tahu sir. loh. Muji, sir. Oke, Mbak Muji, ayo. Shut, close. Close, kenapa milih close? Karena itu shut sama juga dengan tutup. Menutup. Oke, nomor 4. Thank you, Mbak. Quiet. Itu yang ketiga. Oke, Quiet, Mbak. silent. Kenapa Mbak milih silent? Quiet. Because quiet is Diam. Ayo Mbak Dwi. diam. Oke, karena jawabnya adalah silent sama dengan diam. Oke, nomor 5. Swallow. Apa itu swallow? Siapa yang mau jawab nomor 5? Menelan. Iya, jawabnya apa? Artinya, sir. Ya, siapa? Jawabnya adalah Gulp. gulp. Apa bahasa Indonesia dari gulp? Menelan, sir. Menelan. Ya. Oke, nomor 6. Star. Saya Muhammad. Saya, sir. Mas Muhammad. Kasih sama yang lain ya, Mas. Mirin, sir. Apa tuh? Stephen is hungry. Mirin, sir. Mirin. Mirin. Oke, ayo Mbak. Stephen, hungry. Hungry. Mbaknya juga udah seperti hungry bilangnya. Iya, lapar. Oke, thank you. Saya sudah menandai nama Anda sekalian. Nah, kita lihat ke activity 1 page 3.7. Oke, sudah dilihat? Sudah. Okay, now we will do at number 1 until number 6. Nah, jadi pekerjaan ini kita mencari persamaan katanya dengan mencari yang ada di teks. Oke. Siapa yang mau jawab nomor 1? Natija, sir. Ayo Mbak Watija. Contest Mhm. is competition. Yeah, can you show us which sentence is competition? Yes, of course. I read the sentence. Mary Maki, who lives in F, is the winner of this year's ideal secretary competition. Oh, that's good. So, contents means competition. Bisa juga kita ganti secretary contest. Oke, nomor 2 siapa? Makasih Mbak Martija. Christina, sir. Mbak Christina, lanjut nomor 2, award. Prizes. Okay, can you show us about award in the sentence? Is the winner of the year's ideal secretary competition. Her prizes are a typewriter, What? a cassette Her recorder, prizes? and a weekend in Yeah, that's good. Paris. Bisa kita ganti her award, ya enggak? Her award are a typewriter. Oke, nomor 3. Pleasant. Sapika, sir. Oke, Mbak Friendly. Sapika. Sapika, sir. Oh, Sofika, Mbak Sofika. Ayo Mbak Sofika. Maaf. Jawabannya friendly. Yeah, can you show us which one Friendly. is pleasant? She is friendly and very efficient. Oke, kenapa Mbak milih friendly? Apa pengertian dari pleasant? Nyaman. Nyaman. Yap, bikin orang betah. Oke, that's good. Oke, nomor 4, well organized. Who want to answer well organized? Ayo. Ayo, well organized. Siapa yang mau jawab well organized? Irma, sir. Oke, Mbak Irma. As well organized. As well organized, Efficient. not organized. Organized. Are organized. Mhm.
efficient. Kenapa Mbak milih efficient?